Die gross cognitive Prüfung. Ich prüfer selven des Keth Dominions, cognitiver Gutachter dritten Ranges, in Haber Zweier Akadmischer Auszeichnungen und ein Seher Turen Kopfschmerzes, habum dies aufgab nicht gebeten. Ich hab sei nicht beantragt. Ich hab mich nicht freiwillig gemeldet. Ich word ausgewählt was in der Sprach der Verwaltungsbehörde des Dominions bedutet, das Gemmen mit mehr Autorität als ich in mein Richtung dutit unsagt. Kumir du dich die Menschen. Ich het in den Ruhestand gehen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hat. Die gross cognitive Prüfung ist kein Test. Lassen Sie mich des Vorjedden verlig klarstellen, der des Pech hat, ich zum ersten Mal gegenüberzusitzen. Es ist kein Quiz, es ist kein Herausforderung. Es ist kein freundlich klein Übung, zu messen, wie gut man gelernt hat. Die gross cognitive Prüfung ist ein Verstundheit, Maeskichtag, Silenzer vergen, Jasplit Prüfung, die in ihrer 400-jährigen Geskich genau drei perfekt Ergebnis hervorgebracht hat und einen vollständigen psychischen Zusammenbruch in derselben Sitzung. Der Zusammenbruch, fürs Protokoll, stammt von der Person, die den zweiten Platz belegt. Die Prüfung wird von den besten kognitiven Architekten des Keth Dominions entworfen. Sie wird über 6 Generationen verfeinert. Sie werden Spezies mit zehnmal schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit als der Menschen getestet, und sie bracht sie trotzdem zum Schwitzen, im wörtlichen Sinn. Die Brechkandidaten hinterlassen stets Futzen. Als man mir also des Zuweisungsblatt in die Hand druckt, des mich darüber informiert, dass ich die diesjährige Prüfungen der Interstellaren Akademie beaufsichtigen würde, und dass einer der 14 registrierten Kandidaten ein Mensch war, tat ich, was jeder vernünftig Keth Gutachter getten het. Ich lacht, nicht laut, nicht unhöflich, nur ein leises, privates inners Lachen, das ich ganz für mich behielt. Die Art, die sagt, das Wort ein kurzer Tag. Ich sag die Akt des menschlichen Kandidaten während meiner Vorbereitung heraus, bend vor der Prüfung, wie es des Standardverfahren vorsieht. Ich lies jede Akt. Ich halt es für sinnvoll, genau zu wissen, vor mir durchfallen word, damit ich die entsprechenden Unterlagen voraus vorbereiten kann. Effizienz ist ein Tugend. Die Aktlas sich wie folgt. Dario Chin männlicher Mensch, 22 Jahre alt, und der Interstellaren Akademie mit einem Leistungsstipendium eingeschrieben. Akademisch Leistungen, stark, nicht außergewöhnlich. Früher Prüfungsergebnis, überdurchschnittlich nicht bemerkenswert. Anmerkungen zu außerschulischen Aktivitäten. Magafenbar etwas namens scharf Nudeln und Word zweimal davor verwarnt, im Ostflügel Observatorium der Akademie zu schleifen. Nicht weil dort irgend etwas vorsitzing einfach, weil die Deck Jeffil. Ich stehet lang auf dieses let's Detail. Jeffil die Deck. Ich leg die Act weg, matcht mir ein Tas warm Kethbruhun Jing ins Bett, absolut sicher, dass der Morjudge Tag ein Reuniformsech sein wood. Der Prüfungssaal der Interstellaren Akademie ist kein bequemer Raum. Word nicht dazu entworfen, einer zu sein. Die Beleuchtung ist so kalibriert, dass die Kandidaten watch, aber nicht entspannt bleiben. Die Stuhl sind functional und freundlich zu sein. Die Luftimperator wird auf genau dem Niveau gehalten, das die Abteilung für Cognitive Leistungsforschung des Dominions empfiehlt, was. Why ich einen aus persönlicher Erfahrung sagen kann, 3 Grad kälter ist, als ich es persönlich bevorzugen würde. Ich traf ein Standardstund vor dem Geplant, beginn Saal ein. Ich richtet die Prüfungsterminals ein, bestätigt den Papiervorrat, überprüft, ob die Zentralbewertungsintelligenz verbunden und betriebsbereit war, und ordnet mein Prüfungsmaterialien in genau der Reihenfolge, die ich für die Prüfung verwendet habe, die ich in den letzten 19 Jahren abgenommen habe. Dann stellt ich mich vor den Saal und wartet. Die Kandidaten begannen 20 Minuten vor dem Geplant beginn einzutreffen. Standardverhalten. Die Mason kommen früh, weil sie nervös sind, und nervös Kandidaten sitzen gern auf ihrem Platz und starren die Leer Oberfläche vor sich an, als Kern bloß Willenskraft sei auf des Vorbereiten, was kommt. Die Brechkandidaten kamen zuerst. Zwei von Eitnen, tatsächlich registriert als Gepart analytische Einheit, weil die Cognitive Architektur der Brech Tandem arbeitet. Sie bewegten sich mit der Nappen, präsisen Energie von Individuen zu ihren zugewiesenen Plätzen, die sich seit ihrer Kindheit auf diesen Tag vorbereitet hatten.
Sei began in Softwort mit stillen Kognitiv Aufwärm Routinen. I her zweiten Augenleiter flackerten schnell, was ich als des Breath äquivalent zum Dänen vor einem Sprint erkannt. Der Sulandeligiert kam als Netzter, Gras, Grauhütig, mit einem persönlichen Jetting-Stabilisator, der in des in Nenfutter seiner Robe geklebt war. Der Jetting-Stabilisator war legal. Ich hat einen vorab genehmigt. Die Sulan sind außerordentlich intelligent, aber ihre Denkarkeit nicht unter Druck zu recursivem Kreiseln, was im Grund des Kognitiv Äquivalent eines Kreisels ist, der die Balance verliert. Der Stabilisator hilft, normalerweise. Drei Marin Studenten kamen zusammen hierin und unterhielten sich leise in ihrer eigenen Sprach, die für mein Ohren klingt wie jemand, der Wasser über Glattstein laufen lässt. Sie trennten sich absprechen der Tour und gingen zu ihren einzelnen Plätzen. Die Marin sind diszipliniert. Ich respektiere Disziplin. Ein Havokforscher traf ein, bewegt sich mit der Langsamen, bedächtigens Übersicht von jemandem, der nichts zu beweisen hat. Havoks haben ein ausgezeichnet Gedächtnis Charakter. Beim kreativen Denken sind sie schwächer, was bedauerlich ist, weil die späteren Abschnitt der Prüfung fast ausschließlich aus kreativem Denken bestehen, aber sie sehen beim Hereinkommen immer selbstsicher aus. Immerhin. Und dann, 7 Minuten vor dem geplanten Prüfungsbeginn, kam Dario durch die Tour. War nicht, was ich erwartet hat. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hat, aber das war es nicht. War von durchschnittlicher menschlicher Größe was bedutet, kleiner als die meisten anderen Kandidaten im Raum. Trug die Standarduniform der Akademie, aber der Kragen war like Jerfnit auf ein Weise die nahelegt, dass irgendwo zwischen seinem Wohnheim und dem Prüfungssaal aufgehört hat, sich darum zu kümmern. Sein dunkles Haar war nicht ganz ordentlich. Trug nichts bei sich außer einem einzigen Schreibgerät, das langsam zwischen zwei Fingern dreht, während ging. Betrachtet den Raum mit dem ruhigen, jealousenen Ausdruck von jemandem, der gerade einen Ort betreten hat, und dem skan 100-mal Jewischen war, und nichts Überraschendes darin fand. Fand seinen Judressenen Platz, ging hin, setzt sich und legt seinen Stift auf die Oberfläche vor sich. Dann sah zur Deck hinauf. Ich beobachtet ein etwa 40 Sekunden lang dabei. Meditiert nicht. Fuhet kein Kognitiv Vorbereitungsroutine durch. Ich erkannt, sah einfach zur Deck, mit dem Ausdruck von jemandem, der sei leidlich interessant fand. Ich überprüft die anderen Kandidaten. Die Augenleiter des Breathpaars flackerten in hohem Tempo. Der Sulandeligiert justiert seinen Jetting-Stabilisator. Die Marin Studenten gingen still Recitationen durch. Der Havokforscher hat die Augen geschlossen und die Haltung vollkommen aufrecht. Dario sah immer nach zur Deck. Ich matcht ein klein Notiz in meinem Prüferprotokoll. Nur ein Wort, unjurenlich. Ich wusste noch nicht, wie sehr dieses Wort der Situation nicht direkt werden würde. Die Großkognitiv-Prüfung beginnt mit dem, was wir im Dominion die Struktur nennen. Es ist der geradlinigste Abschnitt, wobei geradlinig ein relativer Begriff ist. Die Struktur testet reine Logik, Mustererkennung und mathematische Sequenzierung. Es ist der Teil der Prüfung, denn die meisten Kandidaten im Nachhinein als matchbar beschreiben, was ihnen all sagt, was sie über das Wissen müssen, was danach kommt. Die zweite ist der Abschnitt zur interpretativen Architektur. Hier beginnt die Prüfung, Druck aufzubauen. Den Kandidaten werden unvollständige Informationen vorgelegt, und sie werden gebeten, stichelteig Schlussfolgerungen zu konstruieren. Der Trick, der Teil, der unvorbereitet Kandidaten zerbricht, ist, dass einige der unvollständigen Informationen absichtlich irreführend sind. Nicht falsch genommen, nur in eine Richtung gelenkt, die ein selbstsicher, falsch Schlussfolgerung einlädt. Die Prüfung testet, ob man den Unterschied zwischen dem kennt, was die Beweis nahelegen und dem, was die Beweis belegen. Die meisten Spezies finden diesen Abschnitt frustrierend. Besonders die Breath kämpfen mit absichtlicher Mehrjudigkeit. Ihre Kognitiv Architektur bevorzugt klar Binaritäten. Entweder etwas ist, oder es ist nicht. Der Graubereich dazwischen lässt ihre zweiten Augenleiter auf ein Weise flattern, die ehrlich gesagt ein wenig schwer anzusehen ist. Die dritte ist der Abschnitt des ethischen Paradoxens.
Ich komm darauf zurück. Die wird unletzt eben heißt die Kollabsequenz. Sei Word mit betrechtlicher Absicht so entwerfen, dass sei Kandidaten vorgelegt Word, die von den ersten drei Abschnitten bereits geistig erschöpft sind. Sei präsentiert ein Cascade von Problemen, von denen jedes auf der vorherigen Antwort aufbaut. Wenn die frühere Argumentation auch nur gering fugig fehlerhaft war, versteckt die Cascade den Fehler. Am Ende der Kollabsequenz treffen die meisten Kandidaten Entscheidungen unter Bedingungen, die echt kognitiv Erschöpfung simulieren. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für alle Verabschnitt, über alle Spezies und alle aufgezeichneten Sitzungen hinweg, beträgt 3 Stunden und 14 Minuten. Die schnellst legitime Bearbeitungszeit der aufgezeichneten Geschichte liegt bei 91 Minuten, erreicht von einem Kethwunderkind namens Gütester Brenwick, der nach allen Berichten ein durch unangenehmes Individuum war, das nie jemanden vergessen ließ, wie schnell gegessen war. Brenwick braucht 3 Tage Ruhe nach der Prüfung und sprach Berichten Zufall, 48 Stunden lang nicht in Wahlständigen Sätzen. Ich überprüft die Statistiken immer ben vor der Prüfung, wie ich es immer tu. Ich find es nützlich, mir des Ausmaß des Sen zu vergegenwärtigen, was die Prüfung verlangt. Ich stellt den Timer. Ich verkündigt den Beginn der Prüfung. 14 Kandidaten nahmen ihre Schreibgerät auf. Dario Chin senkt den Blick von der Deck, nahm seinen Stift und begann. 12 Minuten nach Beginn der Prüfung hört Dario auf zu schreiben. Ich bemerkt es sofort. Der Raum war still, abgesehen vom leisen, kontinuierlichen Gerisch der Stift, die über Papier fuhren und dem gelegentlichen sorgfältigen Umblättern einer Seite. In diesem Kontext ist still auffällig. Ich blickt zu Platz 7 hinüber, Dario's Udrussener Position, und fand einen Dassitzend, den Stift abgelegt, die Hand flach auf der Oberfläche vor sich, auf sein Papier starrend. Mein erst Interpretation war die naheliegend. War gegen ein Wand geloffen. Das passiert. Manch Kandidaten stoßen im ersten Abschnitt auf das erst wirklich unbekannt Problem und ersteren. Das ersteren Word zur Spiral, die Spiral Word zur Lähmung. Ich heb es viel mehr gesehen. Ich bin in solchen Momenten stets professionell mitfühlend, was bedutet. Das ich einen mit neutralem Gesichtsausdruck des Rücktrittsformular überreich und einen für zukünftig Sitzungen mehr Glückwunsch. Ich beobachte Dario etwa 40 Sekunden lang. Wirkt nicht panisch, wirkt nicht frustriert. Sauos wie jemand, der gerät etwas zu jealousy hat und darüber nachdacht. Nicht ringend, nur nachdenkend. Dann nahm seinen Stift und begann wieder zu schreiben, schneller als zuvor. Ich runzelt die Stirn. Nicht sichtbar, ich bewahrt im Prüfungssalmain verschung, aber innerlich runzelt ich die Stirn. Etwas in der Tempoverskibung war unjurhenlich. Hat vorher nicht langsam geschrieben, aber jetzt bewegt sich sein Stift mit einem Rhythmus über die Zeit, der effizient ist des einzig Wort, das ich davor heb. Ökonomisch. Wie jemand, der bereits genau entschieden hat, was sagen would, und es einfach nur noch festhielt. Ich überprüft die anderen Kandidaten. Das Breathpaar war tief in der Strukturrebing, ihre Bewegungen synchronisiert auf die leicht beunruhigend Weise in der Tandemeinheiten Arbeit. Sie schlugen sich gut, aber ich konnte bereits die Mikroausdruck kontrollierter Anstrengungen ihren Gesichtern sehen. Dieser Abschnitt kostet mu. Der Sulan delegiert hat bereits ein klein Anpassungen seinem Jetting Stabilisator vorgenommen. Das war früh. Ich notiert es. Einer der Marin-Studenten hat in Negehalten und las ein vorherige Zeit ernut, was üblicherweise auf einen entdeckten Fehler hindutet. Der Ausdruck auf seinem Gesicht bestätigt es. Der Havokforscher hat sich nicht aus seiner ursprünglichen Haltung bewegt. Das war entweder ein Zeichen außergewöhnlicher Konzentration oder des Frühstadium einer kognitiven Blockade. Bei Havocs ist, des von außen manchmal schwer zu erkennen. Dario bat mehr Papier. Ich ging zu seinem Platz, weil es Protokoll ist, dass der Prüfer zusätzliches Papier persönlich überbringt, und ich legt einen frischen Stapel neben sen vorhandenen Seiten, und einen Blick auf sen Antworten zu werfen. Das Protokoll verbietet die Einsicht in die Arbeit eines Kandidaten während der Prüfungszeit. Ich hätte beinahe hingesehen. Das will ich ehrlich zugeben.
Et was in der Art, why Jeffragt hat verlig baliufig so, why man gemenden betet, beim abendesen des Salz zu reichen, lies mich sehen wollen was Jeschraben hat. Ich tat is nicht. Ich bin ein Profi. Aber die Versichung wurde. Ich et zu meiner Station Zurück und überprüft den Timer. 28 Minuten wären verstrichen. Dario blättert bereits auf sen next Sedam. Die 40 Minuten Mark Kamso. Why lebi deutzemen Moment in einem Prüfungssaal kommen lies, on Ankündigung, markiert nur durch des sanft klicken der Timeranze, die sich ändert. Ich überprüft Gerard main Prüfernotizen aus der vorherigen Sitzung, einer verlig anderen Prüfung. Als main Blick zufällig auf Platz 7 fiel. Dario Chins Stift war abgelegt, sen Hend wären auf der Oberfläche vor einem Geffeltet, sah wieder zur Deck. Ich stat einen, das Gebik fremutig zu. Ich stat einen, mit der Wahlen, unverholenen Aufmerksamkeit eins Kethgutachters, der Gerard etwas erlebt hat, des mit keinem einzigen Datenpunkt seiner 19 Jahr Berufserfahrung übereinstimmt. Die Prüfung hat 4 Stunden auf der Uhr, 3 Stunden und 20 Minuten verblieben. Kein Kandidat in 400 Jahren aufgezeichneter Prüfungsgeschichte hat dies Prüfung vor 91 Minuten beendet. Kein Kandidat. Nicht die schnellsten kognitiven Prozessoren des Dominions, nicht die geparten Brecheinheiten, die Eiher Glas teilen, nicht die verbeserten Marinabsolventen mit künstlich beschleunigter Mustererkennung. Niemand. 40 Minuten. Ich legt mein Notizen weg und ging zu seinem Platz. Ich stand einen Moment neben ihm. Senkt den Blick nicht sofort von der Deck. Als is tat, sah mich mit einem Ausdruck milder Erkendigungen. So why man gemenden ansieht, der zu einem herübergekommen ist und noch nicht gesagt hat, warum. Sind sie fertig? Fragt ich. Die Frage kam mit weniger professioneller Neutralität heraus, als ich beabsichtigt hat. Is lag etwas in meiner Stimme nicht ganz unglaub, aber etwas des ihm nachkam. Ja, sir, sagt Sie haben alle wir Abschnitt beantwortet. Ja, sir. Einschließlich des Abschnitts zum ethischen Paradoxen. Nicht. Und die Kollapsequenz, der letzte Teil mit den sich aufbauenden Problemen. Ja, die aufeinander aufstapeln. Das war ein technisch präzise Beschreibung der Kollapsequenz. Sich aufbauende Problem, die aufeinander aufstapeln. 3 Jahrhundert kognitiver Architekturforschung. Zusammengefasst in 7 Worten von einem 22-jährigen Menschen mit einem Kragen und leicht unordentlichem Haar. Ich nahm sen fertig Prüfung entgegen. Ich stand einen Moment länger da, als unbedingt nötig war und hielt sei. Die Satan wären Wahl nicht gedrängt oder gehetzt, sondern geordnet. Sen Handschrift war durchgehend klar und gleichmäßig was bedutigt, dass sich sein kognitiver Zustand über die Abschnitt hinweg nicht verschlechtert hat. So, why is fast immer bei jedem anderen Kandidaten geskiet, denn ich beaufsichtigt habe. Ich ging zurück zu meiner Station. Ich leg die Prüfung auf meinen Schreibtisch. Ich begann nicht sofort mit der vorläufigen Durchsicht, die Teil meiner Prüferpflichten ist. Ich setzt mich. Ich sah die Prüfung an. Ich sah den Timer an. Ich sah die übrigen Kandidaten an, die noch arbeiteten. Einige von ihnen zeigten bereits die Haltung leichter Anstrengung, die des nahen der schwierigeren Problem des Abschnitts zur interpretativen Architektur signalisiert. Dann nahm ich die Prüfung und begann zu lesen. Ich muss präzise sein bei dem, was als nächstes geschehe, weil Präzision wichtig ist, und weil mir bewusst ist, dass dieser Bericht von Personen gelesen wird, die nicht anwesend wären und die versucht sein werden anzunehmen, ich übertreibe. Ich übertreibe nicht. Die Antworten der Struktureben wären korrekt, alle fehlerfrei. Hat sogar die beiden absichtlich invertierten Sequenzfallen im Mustererkennungsunterabschnitt Jeffengen, die ungefähr 60% der Kandidat unabhängig von der Spezies fangen. Hat den Fallen nicht nur ausweichen. Hat am Rand in sehr kleiner Handschrift notiert, warum die Fallen so strukturiert wären, why sei wären und welch cognitive Tendenz sei ausnutzen sollten. Ich las dies rannetes zweimal. Die Antworten der interpretativen Architektur wären ebenfalls korrekt, mehr als korrekt. Mehrer der Problem, die ich seit Jahren beaufsichtigt, Problem, die Kandidaten routinmäßig angemessen, aber selten mit echter Eleganz beantworten,
Hat mit einer Klarheit der Argumentation Bintwertet, die ich und ich verwend dieses Wort im vollen Bewusstsein sens Juix, Lehrreich fand. Nicht in dem Sinn, dass ich die Antwort gelernt het. Ich can't die Antwort. Ich hat dies Prüfung 19 Jahre lang abgenommen. Aber der Weg, den beschritten hat, zu den Schlussfolgerungen zu gelingen, unterschied sich vom Standardansatz. War Kuiser, Director, als het des Problemos einem leicht anderen Winkel betrachtet und ein Route gefunden, die der Lenger Ansatz schlicht nicht sieht. Dan erreicht ich den Abschnitt des ethischen Paradoxens. Der Abschnitt des ethischen Paradoxens enthält drei Fragen. Ich word sei hierer nicht vollständig wiedergeben, weil sei proprietäres Prüfungsmaterial sind, aber ich word sei in allgemeinen Begriffen beschreiben. Die erst ist ein Ressourcenverteilungsstellung mit konkurrierenden Ansprüchen von 5 verschiedenen Partien, bei dem kein ausgängige Anspruch befriedigt und jede Wahl mindestens einer unschuldigen Partei messbar Kosten auferlegt. Die zweite ist ein Loyalitätsparadoxon, eine Situation, in der die Erfüllung einer moralischen Verpflichtung notwendigerweise ein ander von gleichem Gewicht verletzt. Die dritte ist was die ursprünglichen Architekten der Prüfung des unlösbar nannten. Ein Szenario, entworfen von den feinsten philosophischen Köpfen von sech Spezies, eigens so konstruiert, dass es kein richtige Antwort hat a while sein Zweck nicht darin besteht, die Antwort zu prüfen, sondern die Qualität der Argumentation unter Bedingungen echter moralischer Unjuistheit. Philosophen von sech Spezies haben über des unlösbar Zeit jahrhunderten debattiert. Akademische Handlungen wurden darüber geschrieben. Ein Marinphilosoph verbracht 40 Jahre mit der Argumentation, dass sen bloß Existenz als prüfungsfrage ethisch problematisch sei, was auf sen eigen Weise ein Art Antwort darauf war. Dario Chin beantwortet es in 11 Zeilen. 11 Zeilen, ich las es einmal, ich las es noch einmal, ich dreit die Zeit zu sehen, ob es mehr gab, es gab nichts mehr. 11 Zeilen, sen Argumentation war wie folgt strukturiert. Erkennten, dass das Szenario einen echten Konflikt zwischen zwei gleichwertigen Worten darstellt. Identifiziert des, was den Ankerpunkt nannt, des einzige Element im Szenario, des alle Partien unabhängig davon, welchen Wort sei priorisierten, als des am wenigsten schädlich verfügbar Ergebnis anerkennen konnten. Dan argumentiert dass in Abwesenheit einer richtigen Antwort die richtige Handlung nicht darin besteht, eine Lösung zu finden, sondern eine Position zu finden, von der aus die größtmögliche Erholung möglich ist. Nannt es die Überlebensfähigkeit des Systems optimieren, statt den Sieg urgendener Position. 11 Zeilen, ich saß lang mit diesen 11 Zeilen ich konnt keinen Fehler finden. Ich sage nicht, dass es perfekt war. Ich sage, dass ich, Prüfer selben des Dominions kognitiver Gütechter dritten Ranges, keinen Fehler finden konnt. Vielleicht gibt es einen, aber ich konnt einen nicht ausmachen. Ich ging zu seinem Platz, sah immer noch zur Deck. Why, sagt ich, es war nicht mein artikuliertester Moment, das gib ich zu. Sah mich mit demselben Ausdruck milder Erkendigung an. Why was, Sir? Das unlösbar, 11 Zeilen. Dacht einen Moment darüber nach, nicht, weil sich der Antwort unsicher war. Ich konnt den Unterschied inzwischen inzwischen Dario, der nachdenkt, weil es nicht wusst, und Dario, der nachdenkt, weil entscheid, why etwas gemeinsam erklären sollt, der Abkürzung vielleicht nicht folgen konnt. Das Szenario gibt einem zwei Wort in direktem Konflikt, sagt Und die meisten Überlegungen beginnen damit herauszufinden, welcher Wort juent, aber das ist die falsche Frage. Keiner der beiden juent, beid sind real. Also word die Frage, de keiner juent, welch Position lässt einen beiden am nettesten, und dies Frage hat eine Antwort. Sagt des im Tonfall von gemendem, der erklärt, warum ein Linkskurve auf einer vertritten Route schneller ist als ein Rechtskurve. Sie haben drei jahrhundert philosophischer Debatt verworfen, sagt ich in 11 Zeilen. Workt Kurs nachdenklich, het ich mehr schreiben sollen. Ich ging zurück zu meiner Station. Ich setzt mich, ich sprach etwa wir Minuten lang nicht, Dario sah wieder zur Deck. Die zentrale Bewertungsintelligenz des Dominions ist kein System, das überrascht werden kann. Sie ist seit über 200 Jahren in Betrieb.
Sie hat Prüfungsergebnis von Zehntausenden von Kandidaten über Dutzend von Spezies verarbeitet. Sie ist nach jeder vernünftigen Definition des ausgefeldest Akademisch Bewordingssystem des bekannten Dominions. Sie skickt mir ein Markerung. Kein Ergebnis ein Markerung. Ein kleiner blinkender Indicator in der ich meines Prüfungsterminals, den ich in den 19 Jahren, in denen ich dieses System benutze, noch nie gesehen hat. Ich must im Handbuch für Prüferable auf Nachschlagen was bedutigt. Die Markerung lautet, Ergebnisparameter überschritten, bit Testintegrität bestätigen. Ich bestätigt die Testintegrität. Die Materialien wären original. Das Terminal war unverändert. Der Kandidat war für die Gesamtprüfungszeit unter Beobachtung gewesen. Es hat keine externe Unterstützung gegeben. Ich reich die Bestätigung ein. Das System verarbeitet sei. Es skickt mir ein Zweitmarkerung. Dies lautet, Bewordungsbereich nicht abgedeckt. Manual Überprüfung erforderlich. Es gibt einen Bewordungsbereich für die Groß-Kognitive Prüfung. Reicht von 0 bis zu einer Zahl, die ich hier nicht exakt wiedergeben werde, die aber das theoretisch Maximum darstellt, das ein Kandidat erreichen kann, der jede Frage korrekt mit optimalen Argumentationswegen beantwortet. In 400 Jahren aufgezeichneter Prüfungen war dieses theoretisch Maximum nie erreicht worden. Das höchst aufgezeichnet Ergebnis, gehalten vom unangenehmen Gutachter Brenwick, der 3 Tage Ruhe benötigt, lag bei ungefähr 93% der theoretischen Obergrenze. Dario Chin's Ergebnis lag darüber, nicht in einer darüber. Die Zentrale Bewordungsintelligenz erklärt in einer ergänzenden Anmerkung, die ich dreimal las, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich sei richtig las, dass die Argumentations des Kandidaten in mehreren Abschnitten effizienter wären als die Weg, die Prüfung zu belohnen entworfen war. Die Bewordungsarchitektur der Prüfung hat keinen Lösungsansatz vorhergesehen, der den optimalen Argumentationsweg komprimiert. Es war in der klinischen Sprache des Systems ein unvorhergesehener Parameter. Das System fragt dann formell, ob die Testparameter während der Prüfungszeit verändert worden seien. Wären sie nicht. Ich reich doch dies Bestätigung ein. Das System war einen Moment lang still. Dann sucht es einen Ergebnisbericht, hängt ein Notiz und die lautet. Sie angehängt anomalie Dokumentation, unsandt das Gesamtpaket in den Hohen Rat. Ich stehe auf Main Terminal. Die Prüfung lief noch. Die anderen 13 Kandidaten arbeiteten noch. Der Sulandelegiert hat gerät ein Dritt Anpassungen seinem Jedinkenstabilisator vorgenommen. Einer des Breathpaars hat aufgehört und rieb sich die Schleffen auf ein Weise, die nahelegt, dass die Kollapsequenz genau des Tat, wazu sei entworfen war. Dario saß auf Platz 7 und sah zur Deck. Der Prüferbericht ist ein Dokument, das ich ernst nehme. Ist ein professionelle Aufzeichnung. Spiegelt nicht nur weiter, was während einer Prüfungssitzung geschah, sondern auch die Interpretation der Ereignis durch den Gutachter, die Qualität der Umgebung, das Verhalten der Kandidaten und alle bemerkenswerten Umstände, die administrative Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe viel Prüferbericht geschrieben. Sie haben mir nie Schwierigkeiten bereitet. Ich beobachte, ich zeichne auf, ich reich ein, einfach. Dieser Hierer kostet mich wir Anlauf. Der erste Entwurf war zu emotional. Ich verwendet das Wort unmöglich zweimal. Gutachter sollen das Wort unmöglich nicht verwenden. Wir befassen uns mit Daten, nicht mit Eindrücken. Der zweite Entwurf korrigiert übers Ziel hinaus. Ich schrieb ein in einer so flaschen, klinischen Sprache, dass eigentlich nicht vermittelt was geschehen war. Als ich ein Zurücklas, klang wie ein Routine-Message Sitzung mit einem leicht überdurchschnittlichen Kandidat. Das war nicht zutreffend. Den dritten Entwurf löscht ich vollständig, nachdem mir klar ward, dass ich zwei Absätze damit verbracht hat, Dario beim Ansteren der Deck zu beschreiben, was, obgleich sachlich korrekt, vielleicht nicht das wichtigste Detail des Berichts war. Den vierten Entwurf behielt ich. War nach meiner Einschätzung kein perfektes Dokument, aber war ehrlich. Hielt die Bearbeitungszeit fest, die Ergebnismarkerung, die anomalie Dokumentation des Systems und mein direkten Beobachtungen des Verhaltens des Kandidaten während der gesamten Sitzung. Hielt fest, dass der Kandidat zu keinem Zeitpunkt der Prüfung an sich in kognitiver Anstrengung zeigt. Hielt fest,
Das die Argumentation des Kandidaten, I am Abschnitt des ethischen Paradoxens einen Ansatz darstellt, den die Architekten der Prüfung nicht vorgesehen hatten. Hielt fest, dass die Kollabsequenz, entwerfen, über Vorherige Abschnitt akkumuliert Fehler zu verstehen, kein Fehler zum verstehen hat. Für den Abschnitt, der von mir verlangt, die Leistung des Kandidaten zu kategorisieren, wag ich mehrere Optionen, außergewöhnlich zu milde. Extraordinaire besser aber immer noch ungerichtend. Beispielos zutreffend aber es klingt, als würde ich dramatisieren und ich dramatisiere nicht. Ich bin präzise. Ich entscheide mich für anomal. Es ist ein technischer Begriff. Bidutet, außerhalb der erwarteten Parameter, trägt kein emotionals Gewicht. Bidutet schlicht, dies passt nicht ins Modell. Ich reicht den Bericht ein. Der Ho Rat empfing ein Zur 14. Stund gen Standartiges. Zur 16. Stund hat ich eine Empfangsbestätigung erhalten. Zur 18. Stund hat ich die Mitteilung erhalten, dass für den folgenden Morgen ein Notfallüberprüfungssitzung anberaumt worden war. Zur 20. Stund hat ich drei separate Gesprächsanfragen von Personen in der akademischen Hierarchie des Dominions erhalten, die persönlich mit mir über des Geschehen sprechen wollten. Ich beantwortet die ersten beiden. Die dritt ließ ich zur Nachricht gehen, weil ich zu diesem Zeitpunkt seit 20 Stunden wach war und meinen Frieden damit gemacht hat, Kurs unprofessionell zu sein. Die Notfallsitzung des Hohen Rats dauert, weil ich später erfuhr 6 Stunden. Sie behandelt wir Hauptpunkt der Tagesordnung. Die Gültigkeit des Ergebnisses, die Integrität des Prüfungsmaterials, die angemessen akademisch Reaktion auf ein Ergebnis, das System nicht vollständig verarbeiten kann, und laut Quellen, die ich in diesem Bericht nicht nennen werde, ein hitzig Nebendebat darüber, ob die Prüfung selbst nu gestaltet werden muss. Dieser letzte Teil het mich beinahe zum Lächeln gebracht. 400 Jahre Entwurf, 6 Generationen kognitiver Architekten, und ein 22-jähriger Mensch war in 40 Minuten aus ihrer Hinnesbasiert und hat sich davon gemacht. Etwas zu essen, und zwang damit die akademisch Führung des Dominions, ein Notfallsitzung darüber abzuhalten, ob die Prüfung noch gültig sei. Het mich beinahe zum Lächeln gebracht. Ich will präzise sein, es bracht mich vollständig zum Lächeln, ich lächelt lange darüber. Ich fand heraus, wo Dario während der Notfallsitzung des Hohen Rats war. Ich muss nicht lange suchen. Das Akademiepersonal hat ein etwa 20 Minuten, nachdem den Prüfungssaal verlassen hat, in Richtung der Ostflügelkantin gehen sehen. Ich ging selbst hinunter, teils aus professioneller Neugier und teils, weil ich seit dem frühen Morgen nichts gegessen hat und die Kantin ohnehin ein vernünftiges Ziel war. Saß in einem Ecktisch nach dem großen Aussichtsfenster. Das Fenster blickt über den unteren Campus der Akademie, der zu jener Stund still war, die meisten anderen Studenten noch in ihren eigenen Prüfungen oder in Vorbereitung auf Nachmittagssitzungen. Hat ein Table vor sich, mit etwas in ein Fladenbrot zugekeltem, das ich später als das identifiziert, was einen Frühstücksburrito nannt, obwohl es zu diesem Zeitpunkt längst nach den Morgenstunden war. As ein mit der entspannten Konzentration von Gemendem, der als erledigt hat, was hut zu erledigen war, und nun einfach im angenehmen Nachhol existiert. Sah mich hereinkommen. Hab ein Hand zu einer nappen, lockeren Begrüßung. Nicht die förmliche Begrüßung, die man einem Prüfer gibt, die Art, die man Gemendem gibt, mit dem man seit verbracht hat und in dessen Gegenwart man sich wohlfühlt, als wären wir in gewisser Weise Kollegen. Ich nahm ein Tablet. Ich setzt mich an einen nahen Tisch, nicht an seinen Tisch, weil ich noch sein Prüfer war und es Grenzen gibt. Ich aß mein Mahlzeit aß sen. Nach ein paar Minuten sah herüber. Why haben die anderen abgeschnitten? Fragt Ich kann kein einzelnen Ergebnis besprechen, sagt ich. Nickt kein Protest. Want sich wieder seinem Essen zu. Nach einem Moment hört ich mich sagen. Sie haben die Mason davon geschafft, die Kollabsequenz war schwierig. Das ist sei Masons, sagt sei ist da zu entwerfen. Ich sah einen, sei fanden sei schwierig. Wag die Frage mit dem, was ich inzwischen als seinen echten Nachden Kostruk erkannt, jenem der Bedutet, dass tatsächlich etwas abwägt.
stat zu entscheiden, is präsentiert. Das Problem in diesem Abschnitt, sagt du musst ich zurückgehen und etwas prüfen, das ich in Abschnitt 2 geschrieben hat. So why die Cascade aufgebaut war, konnte ich sehen, dass sei auf etwas zusturen would, das ich früher bedingt Priorität gesagt hat. Also hielt ich an unstelt sicher, dass das Fundament stimmt, bever ich weitermatcht. Das war die 12 Minuten Pause, sagt ich. Ja, ich dacht sei waren in Stocken geraten. Ich weiß, sagt sei hatten so einen Blick. Ich hat während der gesamten Prüfungszeit einen neutralen Ausdruck bewahrt. Dessen war ich mir sicher. Ich sagt ihm das. Lächelt Mitchen nicht unfreundlich. Sie hatten so einen Blick, Sir. Ich aß einen Moment lang schweigend. Das unlösbar, sagt ich. 11 Zeilen. Ich hätt mehr schreiben können, sagt Ernut. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob das Format ein länger Antwort verlangt. Das Format hat kein Lengen vorgebe, sagt ich. Die meisten Kandidaten schreiben allein zu diesem Abschnitt zwischen 40 und 90 Zeilen. Wofür, fragt nicht herausfordernd, aufrichtig neugierig. Die Teif ihrer Auseinandersetzung mit dem Problem zu demonstrieren. Dacht darüber nach. Aber bei dem Problem geht es nicht Teif. Es geht darum, den stablen Grund zu finden. Sobald man einen gefunden hat, Mädchen mehr wird den Grund nicht stabler. Ich bin dit mein Mahlzeit. Ich skab mein Tabelt beiseit. Ich sah Dario Chinnen 22 Jahr alt. A Fenner Kragen, leicht unordentliches Haar, einen Frühstücksburrito zur falschen Tageszeit essend. Verlig unbeeindruckt davon, dass gerät den hohen Rat des Dominions dazu gebracht hat. Ein Notfallsitzung anzuberommen. Wissen Sie, why hoc ihr Ergebnis war? Fragt ich. Neen sagt spielt das ein Roll. Ich dacht darüber länger nach, als die Frage is wahrscheinlich verdient. Das System, sagt ich vorsichtig, ist gerät dabei zu bestimmen, why is unterbringen soll. Verarbeitet das, ein klein Linie Erskien zwischen seinen Augenbrauen, ist das System in Ordnung. Das System, sagt ich, ist wohlauf. Das System kalibriert lediglich nu. Nicht sofort damit, und want sich wieder seinem Essen zu. Draußen vor dem Aussichtsfenster begann sich der Untier Campus mit Student zu fühlen, die aus den Nachmittagssitzungen kämen. Lem und Bewegung und der Jurhenlich Rhythmus eins Jurhenlichen Tags in der Interstellaren Akademie. Keiner von Eitnen Wust, was in jenem Morgen in Prüfungssaal drei Geschehen war. Keiner von Eitnen Wust, dass die Ansprechfallst kognitiv Bewertung des bekannten Dominions in 40 Minuten absolviert worden war. Von einem jungen Mann, der die Hälfte davon damit verbracht hat, Deck zu sehen, und die andere Hälfte damit, mehr Papier zu bitten. Ich sammelt mein Sachen und hab mich, zu gehen. Prüfer selben, sagt Dario, ich hielt in nie. War die Prüfung gut, ich mein, ich fan, sei war gut gestaltet, vor allem die fallen in Abschnitt 1. War immer die gebaut hat verstanden, why fall gemusterts denken word. Ich stand einen Moment lang da. Ja, sagt ich. Sei gilt als die feinst kognitiv Bewertung des Dominions. Dacht ich mir, sagt mit etwas des why echt Anerkennung klang. Gut Arbeit darin. Sagt das, als het ich sei persönlich entworfen. Als hätten 400 Jahr unsetzt Generation in der feinsten Körp des Dominions bei einem Projekt einfach nur ein net Arbeit gelistet und verdient. Is von einem 22-jährigen Menschen, der einen Burrito ass, gesagt zu bekommen. Ich verlasse die Kantin. Ich stand einen Moment im Korridor. Dan nahm ich mein Bericht stabelt heraus und fügt meinen Prüfernotizen ein letzt Zeil hinzu. Unter dem Abschnitt zum Verhalten des Kandidaten. Unter der Dokumentation der Ergebnismarkierung. Unter dem Anomaliebericht und der Benachrichtigung der Notfallsitzung des Rates und allen wir entwürfen meines offiziellen Berichts. Die Zeil lautet, Kandidat schien die Prüfung zu genießen. Kandidat äußert Anerkennung für die Gestaltung der Prüfung. Kandidat geht anschließend zu seinem Essen zurück. Ich sah dies Zeilen. Ich speichert sei. Ich ging den Korridor hinunter in Richtung des Verwaltungsflügels, wo 14 Gesprächsanfragen auf mich warteten. Wo die Sitzung des Hohen Rates in ihrer Wirt stund ging.
Wo die Zentral Bewertingsintelligenz urgenduo in ihre Whiteleufigen verarbeiten sarkeichter nach immer versucht herauszufinden. Wohin sei ein Zoll setzen salt, die zu Eugen sei nie Wortet hat. Und urgenduo hinter mir in der Ostflugelkantin, an dem Fenster, des über den unteren Campus blickt, bindet ein Mensch namens Dario seinen Frühstücksburrito. Faltet des Papier ordentlich zusammen und blickt hinaus in den Nachmittag, mit dem Ausdruck von Gemendem. Der Hut nichts mehr zu tun hat und dies vollkommen zufriedenstellend fand. Ich möchte dies Aufzeichnung mit einer Erklärung professioneller Klarheit binden. Ich weiß nicht, was ich von Dario halten soll. Ich weiß nicht, ob das, was ich erlebt, das Produkt außergewöhnlicher naturlicher Cognition war oder einer unkonventionellen Bildungsgeschichte oder etwas, das der menschlichen Spezies eigen ist und das war noch nicht vollständig dokumentiert haben, oder etwas, das jenem Individuum eigen ist und das seiner Spezies überhaupt nicht zugeschrieben werden kann. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist folgendes. Die groß cognitive Prüfung wird von den feinsten Köpfen des Dominions über 400 Jahre gebaut, über 6 Generationen verfinert, gegen die schärfsten kognitiven Architekturen des bewohnten Raums getestet, und sie wird entworfen, die Obergrenze des Sinn zu finden, was ein Geist lassen kann. Dario gab sei Zurück, bever die sich bewegt. Die Obergrenze, wie sich herstellt, bedarf wommerglich einer Anpassung nach oben. Ich habe meinen Bericht eingereicht. Ich habe mein Kommunikationen binquartet. Ich habe dem Hohen Rat empfohlen, die Zentral Bewertingsintelligenz zu aktualisieren, damit sei Ergebnis in dem Bereich unterbringen kann, denn das System derzeit als unmöglich markiert, denn das wird unmöglich salt mit bedacht verwendet werden. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich weiß, was es bedutet. Ich habe außerdem der Akademischen Aktenverwaltung der Akademie ruhig empfohlen, Dario Kantonenjohnheiten als Punkt von Campuskulturellem Interesse zu vermerken. Scheint dieser Deck im Ostflügel wirklich sehr Zugeten zu sein.